about IP addressing and subnetting, and especially we are going to talk about IPv4 addressing. I think you all know that we have two different types of addressing. Here we have IPv4 and we have IPv6 version also. And I think at the same time, you must have remember that we have IPv6 because we don't have enough IP addresses when we use IPv4. But for this one, we are going to first go into IPv4 addressing scheme, and later you will be able to learn what is IPv6 and what kind of features are there, how many bits are used in that IP addressing schemes, and so on. I think some of the details you already know because you did that for web, and therefore sometimes you may have already know those things. Okay, right. This is IPv4 addressing. I'll read the points and explain you what each points describe. The IP address identifies a system's location on a network in the same way a street address identifies a house on a city block. Just as the street address must identify a unique residence, an IP address must be unique and have uniform format. When we consider a computer network, with internet, we have many connections, right? We may have different connections. We are not going to connect these computers like this. You already know how to connect computers, right? These things will go through switches and routers and some other networking devices. But if I just consider how these things are connected, we can say that we have more networks, and each and every computer will be able to connect with whatever the device available in the internet when it has appropriate access. Okay, in that sense, we have to know how we can access another device that we want to access, and we should know a way to recognize that particular device. Right? We have a huge network when we consider internet as an example, right? Therefore, we may have use there may be possible to use different routes, right? We don't have only one route. We may follow this route or we may follow this one, and like that. Therefore, we may follow different routes and reach the destination. To do that, we should know what is our destination, and we should have to have a way to recognize or to identify that destination. This slide contains an example, a real world example, which describes about a city, right? If you want to find a given, if you want to find a particular house, then you will have to use the street and go to that house. In addition to that, you must know a way how to identify that house. For an example, if you are willing to send a letter, right, you have to mention where that letter should go. In that case, you are using an address, and we do not have two similar addresses in such a situation. Right? If two similar addresses are there, we cannot distinguish what is the correct address or what is the correct house that we want to go. Right? Therefore, in real world, when we want to send letters and any other things, we have particular address. Right? After building a house, you usually will
use use only one address to refer to that house, right? Similarly, in a network also, we can use a unique address to a device which can be used to uniquely identify that device on the network, right? So in this one, we are not just considering about internet, we are considering about internal networks also. Even if you're having an internal network or that internal network is connected outside, that means if you have internet, if it is accessing internet, still both the networks can handle IP addresses, right? එතන මෙතනින් කියපු ටික මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි IPv4 addresses ගැන ඉගෙන ගන්නේ මම ඒ ගැන උගන්වන්න කිව්වා මෙතන කලින් slide එකේ පටන් ගන්නකොටම තව address එකක් තියෙනවා මතක ඇති ඔයගලන්ට IPv6 කියන version එක. ඒත් IPv4 වලින් පස්සේ තමයි 6 එකට යන්නේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නකොට අපි මේ session එකත් එක්ක IPv4 ගැන ඉගෙන ගමු. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට IPv6 ගැන ඉගෙන ගන්න හම්බ වේවි. ඔය සමහර විස්තර කීපයක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. bit sizes කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ IPv4 වලදී සහ IPv6 වලදී කියලා. ඊට අමතරව IPv4 වලින් ඇයි IPv6 වලට මාරුනේ? මේ වගේ details අපි ඊට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. IPv4 addresses ගත්තහම මෙතන මේ slide එකේ ඔයගලන්ට IP addresses ගැන general description එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් network එකක් ගත්තම අපි මම මෙතන ඇඳ network එක හරියටම network එකක් connect කරන විදිහ නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ network එකක් connect කරන්න දන්න නිසා මම හිතනවා ඒ ගැන දන්නවා ඇති කියලා. මෙහෙම කෙලින්ම computer එකකින් wires ගොඩක් එළියට ගිහිල්ලා තව machines connect කරන්නේ නැහැ. මම නිකන් මේ කියන්නේ nodes ඇඳලා roughly ඔයගොල්ලන්ට මේ machines වලට එකිනෙක එක communicate කරන්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න විතරයි මේ diagram එක ඇඳෙන්නේ. නැත්නම් මෙහෙම connect වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා switches ඕනේ, routers ඕනේ. ඊට අමතරව තව devices පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. wired devices, wireless devices. ඒවා හරහා තමයි අපේ network එක හැදෙන්නේ. ඒතර roughly බැලුවොත් අපි network එකට join වෙලා ඉන්නවනම් අපිට මේ network එකේ තියෙන අනිකුත් devices සමග කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් communicate කරන්න පුළුවන්. ඒ communicate කරනකොටත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් අර authentication තියෙන්න ඕන communicate කරන්න. access කරන්න පුළුවන් නම් access කරන්න permission තියෙනවා නම් අපිට network එකේ තියෙන devices ඕනම එකකට access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් access කරනකොට අපිට බලන්න තියෙන විශේෂ දේ තමයි කොහොමද access කරන්නේ කොහොමද අපිට අවශ්‍ය computer එක අඳුරගන්නේ කියන එක. එතකොට සාමාන්‍ය real world එකේ උදාහරණයක් මේ slide එකේ තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා ඔයගලන්ට උදාහරණ විදිහට කොහොමද අපි අපිට අවශ්‍ය ගෙදරක් හොයාගන්න කියන එක. පයින් ඇවිදලා ගිහිල්ලා හොයාගන්නවට වඩා ඔයගලන්ට ලේසි උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ලියුමක් යවන හැටි ගැන බලුවොත් ලියුමක් යවන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ඇඩ්‍රස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා එකම ඇඩ්‍රස් එක තියෙන ගෙවල් දෙක තුනක් තියෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් අපිට අවශ්‍ය ගෙදර ෆිල්ටර් කරලා අඳුන ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් ගියක් හදුවත් ඔයගොල්ලෝ වෙනම ඇඩ්‍රස් එකක් ගෙදර සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට network එකකදීත් network එකේ ඉන්න devices හඳුනගන්න IP address එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ පාවිච්චි කරන IP address එකත් unique වෙන්න ඕනේ network එක ඇතුලේ. අදාළ network එකේ limit එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට lesson එක කරගෙන යනකොට ඉගෙන ගමු කොහොමද. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට හිතේ එතකොට මගේ machine එකේ තියෙන IP address එක ලෝකේ වෙන කොහෙවත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැද්ද කියලා. එහෙම නෙවෙයි. network එක වෙනස් වෙනවත් එක්ක අපි දන්නවා local area network තියෙනවා, wide area network තියෙනවා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට කියන්නේ internal network එක. එතනින් එහාට ඒ network එකකින් එළිය පිට තියෙන networks කියලා. ඉතින් එහෙම network එකෙන් network එකට IP addresses සමානව පාවිච්චි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක network එකක් ගත්තාම හැම device එකකටම unique IP address එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන තමයි මේ slide එකෙන් කියන්නේ මේ points කීපෙන්. Finally, you have something called network address and host address. So these are the two things that a network address consists of. Okay.
When we think of a IP address, we have a network part and also a host part, right? So usually we consider the network part as network ID and host part as host ID, right? Whenever you have an IP address, we can divide that into two sections. Usually first part will be your network ID and the second part will be your host ID. Right? First part always network ID and the second part always host ID, right? We have a description down there, so I'll explain more when I reach this slide. Okay, right. This is about network ID. Identifies a physical network. All hosts on the same network require the same network ID, which should be unique to the internet work. Right. So here you have 2 points. First point says that this network ID is used to identify the physical network. As I told you earlier, when we network computers together, we can form different types of networks. I think you already know about that, right? You may have one network here and another network here, and these two networks may be connected, right? This may be network A, this may be network B, right? When you were doing practical sessions with the servers and so on, I think you did that, right? You identified some networks with different IP address pattern and some networks with another different IP address pattern, right? So usually the computers that are within this network will have similar pattern for their IP addresses, and the computers which were there in network B consisted with their own IP address pattern, right? So likewise, we may create different networks, right? To identify which network we are in, we can use network ID. Here the second point says all hosts on the same network require the same network ID. For an example, if this is network A, all the hosts, that means all the computers, will require same network ID to be in that particular network. That means if you want to be in network A, all the hosts or else all the computers will require the same network ID. On the other hand, this is network B. If you want to be in network B, in that case, you will need another network ID, and that network ID will be same for each and every device that are attached to network B. මෙතන ඔයගලන්ට කියනවා network ID එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. ඊට කලින් තිබුණේ මතක ඇති මේ point එකේදී IP address එකක් network ID සහ host ID කියන කොටස් දෙකකින්ම සමන්විතයි කියන එක. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් IP address එක pattern එක කියන්නේ නිකන් අපි බැලුවොත් IP address එක මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකකට බෙදුවට පස්සේ පළවෙනි section එක අපි අයිති වෙනවා කියලා කියන්නේ network address පැත්තට, network portion එකට. දෙවෙනි පැත්ත ඇතුළත් වෙන්නේ host portion එකට කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපේ IP addresses හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට IP address එකක තියෙන network ID එකෙන් කරන දේවල් ගැන තමයි මෙතනදී ඔයගලන්ට මේ slide එකේදී කියන්නේ. පළවෙනි point එකේදී ඔයාලා මම කිව්වා network ID එකක් පාවිච්චි කරන්නේ physically network එක අඳුරගන්න කියලා. මෙතන ඔයගලන්ට මම ඇඳලා network A සහ network B කියලා network දෙකක්. ඒත් මේ දෙක දෙන්නෙක් කියලා අඳුරගන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් අපිට හිතෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ network එකම තනි network එකක් කියලා. එතකොට කොටස්
මේ තනි complete network එකක් නෙවෙයි මේ දෙන්න අතර link එකක් තියෙනවා ඒක ඇත්ත. හරි දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියොත් අපි මුළු ලෝකෙත් එක්කම link වෙලා ඉන්නවානේ. හරි ඒ වුණාට අපි ඉන්ටර්නල් network තියෙනවානේ. හරි ඒවත් පොඩි පොඩි කොටස් වලට කඩාගෙන පොඩි පොඩි network විදිහට අපිට manage කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ තියෙන networks මේ වගේ වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ network ID හරහා. එතකොට network A එක network A එක කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා network B එක network A එකට වඩා වෙනස්. මේක වෙනස්ම network එකක් කියන එක අඳුර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා network ID එක දිහා බැලුවම. දැන් ඊට අමතරව දෙවෙනියට කියන කාරණේ තමයි එක network එකක් ගත්තොත් ඒකේ ඉන්න hostලා හැමෝටම තියෙන්නේ එකම network ID එක කියන එක. හරි? අපි ඉන්නේ එකම ගෙදර නම් කීප දෙනෙක් එකම ගෙදරක ඉන්නවනම් ඒ හැම දෙනාටම තියෙන්නේ ගෙදර එකම ඇඩ්‍රස් එක. හරි නම විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. නම වෙනස් වෙනවා. හැබැයි අර ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ නමේ කොටස් අපි ලියුමක ඇඩ්‍රස් එක ලියනකොට නම වෙනස් වෙනවා එකින් එක්කනට. එතනින් එහාට ලියවෙන කොටස් ටික එකයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ එකම ගෙදර නිසා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී host අඳුර ගන්න වෙනම part එකක් තියෙනවා. host part එකෙන් ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. host part එක බලුවම කවුද කියලා වෙන වෙනම මේක 1 මේක 2 මේක 3 මේ විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන්. network කොටස මේ හැමෝටම එකම වගේ. ඒක A network. A ගේ network එක. ඊළඟට B වලට ගියාම B ගේ network එකේ පළවෙනි machine එක, දෙවෙනි machine එක, තුන්වෙනි machine එක මේ විදිහට අපිට අඳුර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. දැන් විතර network ID එක ගත්තම එක network එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ එකම network ID එක. Next one, host ID identifies a workstation, server, router or other TCP/IP host within a network. Host ID must unique to the network ID, right? So here you have given 2 points regarding host ID. I think you're all aware what is host, right? So if here you have number of computers connected to a network, each and every device should be able to uniquely identify within the network. So if we can refer this as machine 1, this one 2, and this one 3, and so on, right? To identify each and every device like this, we will be using the host part of a network ID. We already know that network ID consists of 2 sections, right? And we already discussed about the network side, and here we have come to the host side, right? We know for same network, this will remain constant, right? And this side will change, right? Machine 1 will be something like that, right? And machine 2, something like that, right? So like that, we can give separate address to each and every device attached to that network. That device may be a workstation, server, or router, whatever we have within that network. Okay. So මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා host ID එක ගැන. host කොහොමද අපි network එකක් ඇතුළේදී අඳුරගන්නේ කියන එක ගැන. අතන host අඳුරගන්නේ මේ host part එකෙන් IP address එකේ තියෙන IP address එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන IP address එකේ දකුණු පැත්තේ තියෙන part එක විනාඩියක් දෙන්න මම ටක් ගාලා කියනවා.
Okay, sorry for that. I had a small trouble with this water bottle. Okay. Right here, you have two parts in a network in an IP address, and the second part consists of host. And as I told you, we can uniquely identify each and every device attached to that network with by its unique IP address. Host එකක් ගත්තාම මම කලින් කිව්වා වගේ මේ ටික මම වාගේට කියලා නතර කරේ එතනින් එහාට කියන්න host එක වෙන්න පුළුවන් work station එකක් server එකක් cloud එකක් හරි ඒ මොන විදිය හරි device එකක් වෙන්න පුළුවන් එතකොට ඒ හැම device එකක්ම අදාළ network එකට attach වෙලා තියෙන devices එතකොට ඒ අදාළ device එකට add කරලා තියෙන IP address එක ගත්තම host part එකෙන් තමයි අපි අඳුරගන්නේ පැහැදිලිව මොකක්ද මේ machine එක කියන එක network part එක unique එහෙම නැත්නම් එකම pattern එකකට තමයි IP address එකේදී network කොටස අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ host කොටස ගත්තම host කොටස වෙනස් වෙවි අපිට අවශ්‍ය machine එක identify කරගන්න පුළුවන් විදියට IP address එක හැදෙනවා right network ID and host ID there are two formats for referencing IP address binary and dotted decimal notation Each IP address is 32 bits long and is composed of 4 8-bit fields called octets. Octets are separated by periods and represent a decimal number in the range 0 to 255. The 32 bits of the IP address are allocated to the network ID and host ID. The human readable format of an IP address is referred to as dotted decimal notation. When we think of an IP address, we have two ways to represent that. The first way is binary. That means we can use binary values. You know what we mean by binary? Binary means we can use either zeros or ones, not either, both, right? Based on your IP address, we will be using an address in this format, right? And however, and on the other hand, we have another way of representing an IP address. You usually know how to do that. This is how we usually used dotted decimal notation. Right? And when we compare these two, I'm not going to write a full, complete IP address here, right? So usually this will consist 32 bits, okay? I will come into that later. For now, remember that we have two separate formats to use. First one is binary format and the other one is dotted decimal notation. Here, dotted decimal means here you see dots in between, right? And the numbers you have here are given in decimal format, right? That's why we say this is dotted decimal notation. We have dots and decimal numbers. But in the previous one, we have binary numbers. That means ones and zeros. Therefore, we say it is binary format. So the same address that I have written here can be given in binary. When we write it in binary, we usually convert this IP address into that binary format and represent it. And the other thing we have to know is that we can, however, we have, even if it is given in dotted decimal notation, or if it is given in binary notation, in both the case, we will have the same length,
right? But when we represent it with the dotted decimal notation, we can't see that clearly. But when we use binary notation, we can clearly see that, right? So usually we say IPv4 address is of 32-bit length. Okay, IPv4 addresses are of 32-bit length ones, and when it is represented in binary format, we can clearly identify 32 bits, right? And when we think of 32 bits, we can separate all those bits into 4 separate sections. And if we do that, we get 8 bits for each and every section, right? For an example, here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. And the second part, I can say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And again, I'll say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Something like that, right? So when we represent it in binary format, we can clearly identify that we have 32 bits, and each section we have 8 bits, right? So whenever we write it in the dotted decimal format, what we do is we convert this into decimal number and put a dot, and we consider the second section and convert into decimal format and write it like this, and then dot, and so on, right? These two are not similar. These are just numbers, set of numbers, but you can convert the same IP address into binary and vice versa. Okay, and each and every field that we have are called as octet because we have 8 bits. Octet means 8 bits. And when we consider the dotted decimal notation or else binary notation, and if we consider how long the value range that we can have for each field, it can be from 0 to 255, right? It can start with 0 and go up to 255, right? So here, when we consider this first section, we have 192. That means it is between 0 and 255, right? Minimum value is 0, maximum value is 255, right? So whenever we have that in binary format, when all the bits are 0, that means whenever we have 8 zeros, it refers to 0, and whenever we have 8 ones, that will refer to 255, right? 8 ones means 255, right? So numbers will change and generate a particular number. එතට මම හිතනවා මේ කියපු කොටස් ටික පැහැදිලි ඇති කියලා. network ID එකයි host ID එකයි කියන දෙකම ගැන පොදුවේ කතා කරාම අපිට IP address එක කියන එක හැදෙනවා. IP address එකේදී අපිට දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ තමයි මෙතන ඔයගලන්ට පේන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඔයගලන්ට පළවෙනියෙන්ම කියලා තියෙනවා IP address එකක් අපිට දෙන්න ඕනේ formats මොනවද කියලා. IP address එකක් ගත්තම සාමාන්‍යයෙන් දෙන්න පුළුවන් formats දෙකක් තියෙනවා. exam එකකට අහන්න පුළුවන් මොනවද මේ දෙන්න පුළුවන් formats සහ examples අහන්නත් ඉඩ තියෙනවා. බලමු. binary කියන format එකෙන් දෙන්න පුළුවන් IP address එකක්. එහෙම නැත්නම් dotted decimal notation කියන format එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඊට මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා binary format එක ගත්තම binary format එකේදී අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ එකේ ඉලක්කම් සහ බිංදු පමණයි. ඒතර එක බිංදු වලින් තමයි binary format එක හැදෙන්නේ. dotted decimal කියලා ගත්තම decimal numbers සහ dots තියෙනවා. එතට 192 කියන්නේ 10 සංඛ්‍යාවක්. decimal numbers කියන්නේ එකයිනේ. ඊළඟට 160 කියන්නේ 68 කියන්නේ 10 පාදෙන් කියන සංඛ්‍යාවක්.
එක කියන්නෙත් එහෙමයි ඊළඟට එක කියන්නෙත් එහෙමයි ලියලා තියෙන විදිහ බලන්න. මේ අංක අතර ඔයගලන්ට පේනවා dots තියෙනවා. dotted decimal කියන්නේ එකයි decimal number format එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ අතරමැදින් dots තියෙනවා. ඒතර binary format එකේදී අපි එක සහ බිංදු පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද දෙකේ පාදයේදී අපිට 1යි 0යි තමයි ඉලක්කම් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දෙකෙන් උඩට numbers පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. 10 පාදයට යනකොට අපි දන්නවා 9න් උඩට numbers පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒතර වෙනස්කම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒතර කොහොම වුණත් size එක ගත්තම එකම size එකක් තමයි දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ IP address එකක. the 32 bits තමයි maximum size එක bit වලින් ගත්තහම. හරි? එතකොට binary format එකෙන් ලියනකොට ඔයගලන්ට ඒක පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. IP address එකක binary format එක bit 32කින් පෙන්නනවා. හැබැයි ඒක dotted decimal format එකෙන් ලියනකොට ඔයගලන්ට එහෙම bits 32ක් ගණන් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. මොකද bit වලින් නෙවෙයිනේ 10 පාදෙන් ලියන්නේ. හරි? ඒතර කොහොම වුණත් අපි IP address එකක size එක එහෙම නැත්නම් දිග කොච්චරද කියලා කියනකොට 32 bit කියන එක කියනවා. අනිත් කාරණේ තමයි විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දේ අපි කතා කරන්නේ මේ IPv4 addresses ගැන. IPv4 වල තමයි bit 32ක් ඇතුළත් වෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි IP address එකක් ලියනකොට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි fields කීපයකට කඩලා ලියනවා. ඒ කඩන්නේ octets වලට. එහෙම නැත්නම් bit 8 කොටස් වලට. හරි octet කියලා කියන්නේ bit 8ක් කියන එක තමයි සරල අදහස. ඒකට octets වලට එහෙම නැත්නම් bit 8 කොටස් වලට තමයි අපි IP address එකක් කොටස් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට binary format එකෙන් ලිව්වත් මේ විදිහට octets විදිහට වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. ළඟට dotted decimal format එකේදී විශේෂයෙන් එක octet එකක් මේ එක section එකකට අයිති වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි conversion පැත්ත ගැන බලුවොත් binary වලින් දීලා තියෙන IP address එකක් ඔයගලන්ට dotted decimal ක්‍රමයට හරවන්නත් පුළුවන්. dotted decimal වලින් දීලා තියෙන IP address එකක් binary format එකට හරවන්නත් පුළුවන්. ඒත් උදාහරණයක් විදිහට binary format එක හරවනවා කියලා හිතන්න. dotted decimal format එකට ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක octet එකක් ගන්නවා. ඒක 10 පාදයට හරවනවා. 10 පාදයට හරවලා අදාළ ඉලක්කම ලියලා ඊපස්සේ dot එකක් තියෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි octet එක ගන්නවා. ඒකත් 10 පාදයට හරවලා අදාළ ඉලක්කම ලියනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ dot එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ කියන fields හතරම sections හතරම නැත්නම් octets හතරම අපි 10 පාදයට හරවලා අතරමැදින් dots තිබ්බම dotted decimal notation එකේ එනවා. ඒ වගේම තමයි අනික් අතට convert කරද්දිත් dotted decimal format එක ඔයගලන්ට පුළුවන් හරවන්න binary format එකට එක එක octet එක අරගෙන ඒක දෙකේ පාදයට හරවන්නයි තියෙන්නේ. දෙකේ පාදයට හරවලා ලියාගෙන යනවා. හරි එහෙමයි දෙක අතර වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොහොම වුණත් මේ එක octet එකක තියෙන number range එක ගත්තම 0 ඉඳන් 255ට තමයි උපරිමයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට වළංගු IP address වළංගු නොවන IP address මොනවද කියලා හොයන්න දුන්නොත් එහෙම මේ කියන ලක්ෂණ ටික දිහා බලලා මේක වළංගු IP address එකක්ද නැති address එකක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මේ 192 කියන තැන ඔයගලන්ට තිබුණොත් ඉලක්කම 300ක් විතර 300 ඉලක්කමක් වගේ තිබ්බොත් ඒක වළංගු IP address එකක් නෙවෙයි. හරි? එතකොට වළංගු IP address එකක් නම් මේ එක octet එකකට ඇතුළත් වෙන්න ඕනේ 0.255ත් අතර අගයක්. ඒත් binary format එකෙන් ගත්තම 0 කියලා කියන්නේ 0.8ක් 255 කියලා කියන්නේ එකේ වටක්. ඒ range එකේ තියෙන අනිත් numbers ගත්තම එක බිංදුව වෙනස් වෙවි patterns හැදෙනවා. හරි. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ dotted decimal format එකට නෙවෙයි computers වල IP addresses එහෙම හදන්නේ. අපි විශේෂයෙන් පාවිච්චි binary format එකට නෙවෙයි IP addresses හදන්නේ. dotted decimal format එකට තමයි අපි අපේ computers වල IP address හදන්නේ. ඒතර අන්තිමට ඔයගලන්ට කියලා තියෙන point එක එකයි human readable format කියලා අපිට ලේසියෙන් කියවන්න පුළුවන් මේ dotted decimal format එක. ඒකයි ඔයගොල්ලෝ අර කලින් practicals වලදී design කරනකොට මේ කියන number format එක පාවිච්චි කරේ. මෙතන ඔයගලන්ට මම කලින් roughly අඳපු පින්තූරේ ටිකක් ලස්සනට පෙන්නලා තියෙනවා පේනවා. ඒකට මේ red කොටස් ටික සහ කහ පාටින් දක්වලා තියෙන කොටස් ටික මම හිතන්නේ network සහ host portion වෙන් කරන්න ගත්ත colors දෙක.
right? Here you have more. Here you have a nice diagram that expresses how IP address consists of network ID and host ID. Right. So here we have an important thing which we called as, or which we referred to as classes, right? So by looking at the IP address, we can divide IP address into number of classes. So based on the class that we are using, we have different features, right? So we'll see how these classes differs from one another. Here you see three basic classes, class A, class B, and class C. And when you consider the way that it represents the IP address, here you have more bits for host side, right? And when you go down to class B and class C, this network part become wider and host part become smaller, right? So by looking at these three figures, I think you have a clear idea about how each and every class differs from one another. For an example, here, if you look at class A, it has a small network part and large host part, right? So whenever you have more bits to this side, that means you can have more hosts. But if you have less bits for this side, that means network side, that means you cannot have more networks, right? Network ID is to identify which network we are in, and host ID is to identify which computer it is, right? Whenever you have large number of bits for the host side, that always refers to you are having large number of hosts per network, right? So by looking at class B and class C, I think you can think of how network side and host side will be formed. So මෙතන ඔයගලන්ට තියෙනවා classes කියන concept එකක්. ඒත් සාමාන්‍යයෙන් අපි IP address එකක් දිහා බැලුවම අපිට මොකද්ද මේ class එක කියන එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි පස්සේ ඉගෙන ගමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. IP addressing වලදී හම්බ වෙන මේ classes මොනවද කියන එක ගැන සරල අදහසක් මෙතන පින්තූරයෙන් ඔයගලන්ට තේරෙනවා. කියන්නේ එක ටිකක් අපි කොහොමද වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ හරියදී ඔයාලට මම වගුවට යන්න කලින් පින්තූරෙට එන්න පින්තූරේ දිහා බලන්න පාට දෙකකින් දක්වලා තියෙනවා network ID සහ host IDs එක classes වල. ඉතින් උඩම class එකේ ගත්තම network පැත්තට පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. host පැත්තට තරමක් වැඩි ඉඩක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි කලින් කතා කරා මතක ඇති network ID කියන්නේ network එක අඳුර ගන්න කොටස. host ID එක කියලා කියන්නේ host side එක අඳුර ගන්න කොටස. හරි ඒතර network ID එක පොඩි කියලා කියන්නේ අපිට network තියෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. හරි ඒතර network ID එක විශාල වෙවි යනවා නම් කියන්නේ network ID එක වෙනුවෙන් වෙන් කරලා තියෙන bit ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ අපිට network ගොඩක් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට host ID පැත්ත ගත්තාමත් ඒ වගේමයි. host ID එකට වෙන් කරලා තියෙන bit ප්‍රමාණය වැඩි කියන්නේ අපිට hostsලා. එහෙම නැත්නම් අපේ network එකේ තියෙන computing devices ප්‍රමාණය වැඩි අනිත් ඒවට සාපේක්ෂව. මෙතන දැන් class A එක ගත්තම class A එකේදී ඔයගලන්ට පේනවා host පැත්ත වැඩි. හරි ඒ කියන්නේ host එක වෙනුවෙන් bit ගොඩාක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒතර අපිට අපේ network එකට computing devices විශාල ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් class B එකට සහ class C එකට සාපේක්ෂව. network ID එක වෙනස් වෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙන්නේ එක network. හිතන්න මේ ඔක්කොගෙම කියන්නේ මොකක් හරි කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? මෙතන හිතන්න 1 කියලා නිකමට මම කියන්නම්. හරි. මේවා addressing ගැන නෙවෙයි. කියන්නේ address හරියට ලියන හැටි පස්සේ ඉගෙන ගමු. දැනට හිතන්න 1
ඉඳලා යම් කිසි දුරකට යනවා කියලා හරි. ඒතර one network එකේ තියෙන පළවෙනි මැෂින් එක, දෙවෙනි මැෂින් එක, තුන්වෙනි මැෂින් එක, හතරවෙනි මැෂින් එක. දෙවෙනි network එකේ පළවෙනි මැෂින් එක, දෙවෙනි මැෂින් එක, 3, 4 ඒ විදිහට යනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි network එකේ, හතරවෙනි network එකේ කියලා මේ කොටස පිරෙනකම්ම අපිට network හදාගන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ හැම network එකකටම මෙච්චර bit ප්‍රමාණයක hostලා ඉන්නවා. ඒතර network ID දෙක ගත්තාම network පැත්ත වැඩි හින්දා අර 1 2 3 කියලා මම දැන් ලියාගෙන කියේ. ඒකට ලොකු numbers ප්‍රමාණයක් එතනින් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ networks ගොඩාක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක network එකක් ගත්තම කලින් හිටිය තරම් machines හෝ computing devices ඒ network එකට connect කරන්න බෑ. මොකද මෙතන තියෙන්නේ පොඩි කලින් network එකට සාපේක්ෂව පොඩි bit ප්‍රමාණයක් නිසා. Right. So here you have a table representing how to divide these two sections accordingly for each and every class. For class A, assume that your IP address is given in this kind of dotted decimal notation. As you know, aware, there are 4 fields of a dotted decimal notation. 4 octets are there, right? And each and every octet is represented with a letter. In this example, for an example, here you have W for the first part, X for the second part, Y for the third part, and Z for the last part. For an example, if your IP address is something like this, 192.168.1.1, right? They have referred this section as W, this section as X, this section as Y, and last section as Z, right? So that is the basic idea. And how many sections or how many fields, how many octets are covered from each and every class is given here. For network ID, class A networks use one octet, and here class B addresses use 2 octets, and class C addresses use 3 octets, right? So when one is out, 3 remains, and remaining 3 goes here. Then 2 are out, another 2 are there, so it goes here, and here 3 have taken for network side, and 1 remains, and remaining 1 octet is given to the host side. මම හිතනවා දැන් වගුවක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. IP address එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට dotted decimal format එකෙන් ලියනවා. ලිව්වට පස්සේ class A, B, C වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ මෙහෙමයි. octets වලින් කතා කරනවා නම් එක octet එකක් network side එකට ගිහිල්ලා octets 3ක් host side එකට යනකොට අපි කියනවා class A කියලා. class B කියලා කියනවා network side එකයි host side එකයි හරියටම දෙකට වැඳින් බෙදුනම ඒ කියන්නේ octet දෙකක් අහු වෙනවා network side එකට, එක octet එකක් අහු වෙනවා host side එකට. ඒ class C වලට ගත්තාම network side එකට ඔයගලන්ට පේනවා octet 3ක් අහු වෙලා තිනවා. host side එකට අහු වෙලා තියෙන එක octet එකයි. ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර තමයි මෙතනින් එහාට ඔයගලන්ට තියෙන්නේ. රෆ්ලි කියන්න ඔයගොල්ලෝ පස්සේ එමිට ඒ ගැන බලන්න විනාඩියක් දෙන්න. Right, here you have class A. Class A addresses are designed to networks with a very large number of hosts. We already know that the high order bit in a class A address is always set to 0. We are going to learn that. The next 7 bits complete the network ID. The remaining 24 bits represent the host ID, allows 126 network, approximately 17 million hosts per network, right? So you can calculate these things. I'll show you how. The first thing you have to know is the size, right? So based on the size, here you have more host bits. That means you can make large number of hosts, right? And for network side you have 7. Network side you have
number of bits, 7 bits are there, because here usually class A addresses will start with 0, right? And I have come into this one to show that if you want to identify whether a given IP address is class 1, class A or class B or class C, you can use this this way. That is, whenever it is a class A address, it starts with this pattern, that means 0. And whenever your IP address is a class B IP address, it will start with this bit pattern. And if it is class C1, it will start with this bit pattern, right? So by looking at the pattern, you can recognize what class it belongs to, right? That is what is given here, right? The high order bit in class A address is always set to 0, right? That is the meaning of that, right? Higher order bit, you know the bit order, lower order means from this side, and higher order bit means from this left hand side, right? So here the first bit always becomes 0. By looking at that, you can identify this is a class A network, right? And here we can think of how many networks we can have for a given network. That means here you have class A, and we know to represent network we have 8 bits, right? 8 bits are there, but we always remove 2, right? I'll tell you why to remove those 2 later. And when it comes to host side also, we have allocated number of bits, and we always remove this 2 from there, okay? Right. Here, 8 bits means you know that we have pattern like this 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, something like that, and up to 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Right? So 0 means this point, and 1, 1, 1, 7, 8 ones means this side, right? But here, as I told you already, we are going to eliminate this one, because whenever it is of class A, we have to follow the pattern, which is it should start with 0, right? So we are going to eliminate this bit, and thereafter we have 7 bits. Okay, so therefore, to check how many different networks we can create, we do the calculation like this: 2 to the power 7. Why? Because we eliminated 1 bit from 8 bits, so we are going to cut it, and now we are going to consider only 7 bits. And always do this calculation to check how many networks can be arranged. 2 to the power 7, and we are going to remove 2 from there. Okay, and here also like that, we are going to consider 2 to the power 14, because for this one you are going to take 2 out of it, 2 sections out of it, and remove 2. Okay, I'll come into that one later and show you how it happens. ඉතින් මෙතනදී අපි කතා කරේ මම ආපහු සිංහලෙන් කියන්න ක්ලාස් A එකේදී කොහොමද IP addresses අපි බලන්නේ කියන එක. ඒත් මේ ස්ලයිඩ්ස් එක ටිකක් ඈතින් තියෙන්නේ, මම පල්ලෙහාට move කර කර ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. මොකද මේ සමරි එක වැදගත් ඔයගලන්ට මේ කියන points ටික තේරුම් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ බලනකොටත් lesson එක මේ දෙකම compare කරලා බලන්න.
class A එක ගැන තියෙන විස්තරේ තියෙන තැන ගැනත් බලන්න. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමේට කියලා තියෙන පින්තූරත් එක්ක කම්පෙයාර් කර කර බලන්න. මම කියන එකත් පැහැදිලිව අහන් ඉන්න පැටලෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊට class A එකේ තියෙන IP address එකකදී මම කලින් කිව්වා වගේම අපිට ලොකු hostලා ප්‍රමාණයක් එහෙම නැත්නම් ලොකු machines ප්‍රමාණයක් connect කරගන්න පුළුවන්. class A pattern එකට IP address දුන්නාම. මොකද අපි network ප්‍රමාණය අඩුවෙන් ගන්නෙ host ප්‍රමාණය වැඩියෙන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ network පැත්තට පාවිච්චි කරන bit ප්‍රමාණය අඩුයි. host පැත්තට පාවිච්චි කරන bit ප්‍රමාණය වැඩි. ඒතර host පැත්තට වැඩි bit ප්‍රමාණයක් යනවා කියන්නේ අපිට ගොඩාක් hostලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒතර කොච්චර hostලා හදා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක මේ bit වලින් bit එක්ක අපිට ගණන් හදලා කියන්න පුළුවන්. ඒ ගණන් හදන හැටි තමයි මම දැන් චුට්ටකට කලින් කිව්වේ. මම ඒ වෙලාවේ පැහැදිලි වුණේ නැත්තම් දැන් ආයෙ කියනකොට අහගෙන ඉන්න. හරි? පළවෙනිටම කියන්නේ කාරණය තමයි අපිට ගොඩාක් hostලා හදා ගන්න පුළුවන් අපි ගන්නේ class A IP addressing නම්. ඒතර සාමාන්‍ය රූල් එකක් විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා class A එකේ IP addresses පටන් ගත යුත්තේ බිංදුවෙන් කියන එක. හරි? එතකොට IP address එකක් දිහා බැලුවම විශේෂයෙන් දැන් අර binary format එකෙන් මේ එක බිංදු විදිහට අපිට බලන්න පුළුවන්. මෙතන binary format එක දිහා බලුවම මේ pattern එක පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට උදාහරණයක් පේනවා. මම කලින් round කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නවා. මෙතනදී මේ බිංදුව කියලා දීලා එතනින් එහාට ස්තැන් ටිකක් තියලා තියෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ හැමතිස්සෙම class A IP address එකක් මේ pattern එකෙන් තමයි පටන් ගන්න කියලා. ඒතර මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ range එකයි මේ දීලා තියෙන්නේ number range එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා class A එකේදී bit 8ක් යනවා network පැත්තට කියන එක. ඒක තිබුණා මෙතන මතක ඇති නෙමෙයි. network side එකට bit 8ක් යනවා. ඉතිරි bit 24ම යන්නේ host side එකට. හරි. ඒතර network එක bit 8කින් පෙන්වන්නේ host එක පෙන්වන්නේ bit කීයකින්ද? 24කින්. එතකොට ඒක තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 127 වෙනකම් රේන්ජ් එක යන්නේ කියලා. මොකද බිංදුව කියලා කියන්නේ ඔක්කොම ටික බිංදු වුණාම 127 කියලා ගන්නෙ මේ සම්පූර්ණ සෙට් එකම ගාම. හරි. ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කන්වර්ට් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මම චුට්ටකට මේ ෂෙයාරින් කයින් කරලා සම්පූර්ණ මගේ ස්ක්‍රීන් එකම ෂෙයා කරන්න. මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් කන්වර්ෂන්ස් හදා ගන්න පුළුවන් කැල්කියුලේටර් එක ගත්තාම මෙතන ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරගන්න කියන්නේ හදා ගන්න මෙතන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙනවා කන්වර්ෂන්ස් පෙන්වන්න hexadecimal decimal conversions එකෙන් ලේසි කන්වර්ෂන්ස් බලා ගන්න. ඒතර මම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඩෙසිමල් බයිනරිද කොහොමද data enter කරන්නේ කියලා. ඒතර බයිනරි සිලෙක්ට් කරගත්ත ගමන් ඔයාලට පේනවා 1.0 විතරයි තියෙන්නේ කියලා. So once I select this will be easy to see to convert numbers, but you can do your own without a computer or calculator, right? But this will be easier. So you can either use decimal or binary. When it is decimal, it shows numbers from 0 to 9. When it's binary, it shows numbers from 0 to 1, right? So if I say 0, all the other values are 0. That means if I want to represent it with 8 numbers, there will be 8 zeros, right? Even if I type like this, nothing will happen because it's 0, right? And when it comes to 128, 128. See, this is how that happens. And if I say 127, sorry, create 127, this is how it looks like. The bit attacking represent කරනකොට මෙතන මම ඔක්කොම bits ටික ගන්නේ නැහැ බලන්න ඒක ඇයි කියලා.
කියන්නේ ඔක්කොම ගත්තොත් 256යි ඉන්නේ. ඔයගලන්ට ඒක පේනවා. ඉතින් මම එකම කරන්න 1 2 3 4 5 6 7 8 255 මේ කලින් ගත්ත 255. එතකොට 255 රේන්ජ් එකට යනවා කියලා මෙතන ඔයගලන්ට දීලා නැහැ. බලන්න බිඳුවේ ඉඳන් 127ට විතරයි රේන්ජ් එක දීලා තියෙන්නේ. Here the range is given from 0 to 127, not to 255, right? If I mark all ones, what will happen? It will count up to 255, right? Because to keep the pattern, we eliminate first bit because we want to keep it 0 all the time, right? By keeping it 0 all the time, what we get something like this: 0 7 1s. 0 7 1s means 127. මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. පරිස්සමෙන් පොඩ්ඩක් ආපහු බලන්න. ශශී මිස් ඉන්නවනම් මම ශශී මිස් හොස්ට් දාන්නම්. මොකද අද වැඩි වෙලාවක් තිබ්බේ නැහැ බැටරිය. මැෂින් එකේ. ශශී මිස් ඔයා ඉන්නවද? කමන්නේ මම ශශී මිස්ට කෝල් එකක් කරන් කියන්නම් එහෙමනම්. සමහර විට මගේ මැෂින් එක ඔෆ් වෙයි. එමුණත් එතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. මොනවාද කොහොමද මේ ටික හදාගන්නේ කියලා. හරි මම සරලව කියන්න එකක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනිත් ටිකත් ඒ විදිහටම තමයි යන්නේ. Right? So here you see by eliminating this one you can have up to 127. 127 හැදෙන්නේ එහෙමයි. අපි හැමතිස්සෙම class A වලදී එක bit එකක් අයින් කරනවා. right? මොකද හැමතිස්සෙම එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඕන නිසා ඒකට අපිට බිඳු 8 ඉඳලා 1.8ක් වෙනකන් යන්න බෑ. අපිට පුළුවන් බිඳු 7 ඉඳලා 1.7ක් වෙනකන් තමයි යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි මෙතන තියලා තියෙන්නේ ඇඩ්‍රස් එක ඩෙසිමල් ෆෝමැට් එකෙන් ලියනවා නම් 127 දක්වා තමයි යන්න පුළුවන් කියලා. හරි? ඒක සාමාන්‍ය අපිට ඕනම අවස්ථාවකදී පුළුවන්කමක් තියෙනවා කොච්චර network ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කොච්චර host ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා ගණන් හදා ගන්න. ඒතර ඒක බලන්නේ අපි දෙකේ ඒ අදාළ bit ප්‍රමාණය බලයක් කරනවා. බලයක් කරලා මේ කොටස් දෙකක් අයින් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි broadcast network ඊට පස්සේ network portion එක අතර ගන්න address එකක් කියලා එහෙම අයින් කරනවා. ඒවා පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැනට මතක තියාගන්න අපි මේ විදිහට තමයි හදාගන්නේ කියලා. කියන්නේ කොටස් දෙකක් අපි අයින් කරනවා. network එකේදී කියන්නේ hostලා හදනකොට කොහොමදත් ඔයගොල්ලෝ IP address දානකොට මම හිතන්නේ practical එකේදී ශෂී මිස් කරනකොටත් කියන්න ඇති අර බිඳුව කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි එකේ ඉඳන් පටන් ගමු කියලා යන්න ඇති සමහර විට ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඒකට කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අපි බිඳුව කියන range එකත් අයින් කරනවා සම්පූර්ණයෙන් එකේව තියෙන එකත් අයින් කරනවා. හරි. ඒතර මේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. ඒකට දෙකේ 7 වෙනි බලෙන් දෙකක් අඩු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය අපි ස්ටෑන්ඩඩ් කැල්කියුලේටර් ගත්තම මේකෙන් එහෙම කියමුකෝ. මෙතන ඊළඟට දෙවෙනි කොටස බලන්න මෙතනින් තියන්නම් හරි. දෙවෙනි කොටසෙත් ඒ වගේමයි. ඔයගලන්ට දෙවෙනි කොටසට එහෙම නැත්නම් host කොටසට bit 8ක් ගියම 24ක් ඉතුරු වෙනවා. මේ පැත්ත සයිඩ් එකේ ඔයගලන්ට පේනවා network එකට bit 8යි host පැත්තට bit 24යි අයින් කරනවා. මෙතන bit 24න් hostලා කී දෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලන්නේ ඒ විදිහටම. දෙකේ 24 වෙනි බලයක් ඊට පස්සේ එකෙන් දෙකක් අඩු කරනවා. අතන හොස්ලා යනකොට ඔයගලන්ට යන ප්‍රමාණය කොච්චර පුළුවන්ද කියන එකයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒතර රේන්ජ් එක දීලා නැහැ. රේන්ජ් එක ගත්තොත් කියන්නේ මෙතන රේන්ජ් එක යන්නේ 24ක් නේ. ඒතර 24ක් පිට වලින් ඔයගලන්ට දක්වන්න වෙනවා. ඒතර පුළුවන් ඒද කියලා බලමු. 1 2 3 4 5 6 7 8 ඒක ඔයගලන්ට මම වෙනම
කරන්නම්. මොකද මම හිතන්නේ මෙහෙම කරොත් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති වේවි. මොකද නම්බර් එකක් නෙන්නේ මෙහෙම කරනකොට. හරි. ඉතින් එහෙමයි දැන් අපි මෙතනදී එක බිට් එකක් ගත්තට කන්වර්ට් කරනකොට 8 බිට් වලින් වෙන වෙනම තමයි අරගෙන කන්වර්ට් කරන්න ඕනේ. මම ඒක කලින් කිව්වා. ඒක මම පෙන්නන්නම් මෙතනින්. කියන්නේ කැල්කියුලේටින් එකවරම හදන්න බෑ. ඔයගලන්ට ඒක තේරෙයි. දැන් කොතෙන්ද කිව්වේ මම හිතන්නේ මම ඒක මකලානේ. මම ඒක මකලා මම ලියලා තිබ්බ එක. සම්මක් නැහැ මේ කලින් කියනකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති. දැන් මම මෙතනම ලියන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි IP address එකක් ගත්තම binary format එකෙන් ලියනවා නම් මේ හරිය ලියමුකෝ. 2 3 4 5 6 7 8 ඊට පස්සේ ඊළඟ නම්බර්ස් එක 2 3 4 5 6 7 8 හරින් තව දාන 1 2 3 4 5 6 7 8 ක්ලාස් A එකක්ම දාන්නකෝ 1